Moving on, the pandemic growing exponentially by the day. Israel, for one, now reporting its highest daily infection rate in months. Yet, despite the setbacks, the light at the end of the tunnel seemingly still getting a little bit closer, as nearly 1.4 million Israelis have now been vaccinated. מיליוני החיסונים שאנחנו הבאנו לארץ הציבו את ישראל במקום הראשון בעולם ליציאה מהקורונה. אני עושה הכל כדי שנוכל להמשיך לחסן בקצב המהיר הזה. במקביל אני אכנס את הממשלה ב-48 השעות הקרובות כדי לקבל החלטה על הידוק הסגר במאמץ אחרון למיגור המגפה. בזכות מיליוני החיסונים וסגר קצר ומהודק אנחנו נציל חיים רבים ונהיה הראשונים בעולם לפתוח את הכלכלה. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reassuring the nation ahead of this week's cabinet meeting that Israel is in fact on a clear path towards recovery. And new lockdown measures meant to keep us on the path, potentially now including a strict 10-day closure across the country, though Defense Minister Benny Gantz is opposing at least the total shutdown of the school system. But this, as the exponentially rising number of infected, is terrifying Israeli authorities. Overnight infections in Israel rising by over 8,300, the highest daily rise since September, and bringing the total active number of cases to 56,223. The death toll likewise climbing by an average of 25 per day, the new total now at 3,448. התחלואה הזאת שעולה, אנחנו רואים אותה, היא מעמיסה על מערכת הבריאות, מעמיסה על בתי החולים ועל קופות החולים. נכון, אנחנו לא בקריסה של מערכת הבריאות, אבל התחלואה הקשה הזאת גורמת לעומסים בבתי החולים, עומסים על הצוותים ועל קופות החולים, מה שבהחלט יכול להביא בסופו של דבר לפגיעה בטיפול השוטף, בתחלואה השוטפת, ואנחנו בהחלט לא רוצים להגיע לשם. Health Minister Yuli Edelstein similarly saying that if we don't take the most stringent actions, then by March we'll be in the same situation as Italy was last March. Italy being among the worst affected countries by the pandemic, now counting over 75,000 deaths by coronavirus to date. אני מזכיר לכם רק מספר אחד. הממשלה קיבלה את ההחלטה על הסגר, מה שאצלנו נקרא סגר ימי תשרי, כשהיינו עם 2,900 מאומתים ליום. אנחנו היום ספרנו יותר מ8,000 מאומתים, ועוד לא התקבלה שום החלטת ממשלה. That said, Israel's vaccination drive is still running strong. Over 1.37 million Israelis having now received their first dose of the Pfizer vaccine. And while the first shipment of vaccinations is beginning to dwindle, Israeli authorities are hard at work in negotiations with Pfizer to advance their next shipment from February to sometime this month. Especially as both Pfizer and Edelstein point out that the vaccine is only effective 1 week after the second and final dose. Finally, though, in additional efforts to keep the positive momentum going, the health ministry has now approved of the Moderna vaccine and will begin importing 6 million doses for 3 million people this month. The Moderna vaccine likewise manipulating RNA protein receptors and requiring 2 separate doses to be effective.